Okay, welcome back. So we'll start with the next article, that is thermal properties of matter, right? ये मॉड्यूल है बेटा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का. Kindly read the first question. Question number 1 पढ़िए. Oxygen boils at minus 183 degrees centigrade. The temperature is approximately. You have to convert temperature, right? So आपको डिग्री सेंटीग्रेड दिया है and they ask you to convert डिग्री सेंटीग्रेड into Fahrenheit or Kelvin. So use this formula. C by 5 is equal to F minus 32 by 9. Use this formula. C by 5 C by 5 is equal to F minus 32 by 9. Okay. So how much you will get? After conversion, you will get minus 297 degree Fahrenheit. You will get 297 degree Fahrenheit. Okay. क्लियर है ये. क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी टॉपिक पर बेस्ड है. ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, इसे आप ट्राई करिए. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए. क्वेश्चन नंबर 3. रीड क्वेश्चन नंबर 3. At what distance the degree centigrade and Fahrenheit readings are seen? So answer is minus 40 degree centigrade. Right answer is minus 40 degree centigrade. Question number 4 देखिए. ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज. व्हाट इज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर? ट्रिपल पॉइंट वाटर का वो पॉइंट होता है जहां पर वाटर वेपर स्टेट में भी होता है, वाटर लिक्विड स्टेट में भी रहेगा और साथ ही साथ वाटर आपका सॉलिड स्टेट में भी रहता है. सो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज 273.16 केल्विन. Triple point of water is what? 273.16 Kelvin. So option number B is the right answer. Option number B is the right answer. Now read question number 5. Question number 5 पढ़िए. The centigrade and Fahrenheit thermometers are dipped in water, boiling water. The water temperature is lowered until the Fahrenheit thermometer reading is 180, 140 degrees centigrade. 140. What is the fall in the temperature as registered by centigrade thermometer? Now see this question. Question को ध्यान से देखिए. Question number आपका 5 है. This is question number 5. Now you will have to use this formula. C by 5 is equal to F minus 32 by 9. You can use this formula. C by 5 is equal to F minus 32 by 9. So C by 5 is equal to 140 minus 32 upon 9. That is 108 upon 9. ठीक है. So fall in temperature अगर आपको निकालना, so fall in temperature, that is 100 minus 60. 100 degrees centigrade minus 60 degrees centigrade, that comes out to be 40 degree centigrade. So answer is 40 degree centigrade. I hope it is clear. सब कुछ चीजें समझ में आ गई. क्लियर है ये. Now move on next. आगे चलते हैं. So right answer is fifth का B, that is 40 degree centigrade. So question number C. Mercury thermometer can be used to measure temperature up to. So right answer is 360 degrees centigrade. 360 degrees centigrade is the right answer. A beaker is completely filled with water. Question number 7 देखिए. A beaker is completely filled with water at 4 degrees centigrade. It will flow. It will overflow if heated above 4 degrees centigrade, cooled below 4 degrees centigrade, heated and cooled above and below 4 degrees centigrade, none. So right answer is both heated and cooled above or below 4 degrees centigrade. ठीक है. तो जनरली जब आप 4 डिग्री सेंटीग्रेड 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हीट देते हो, when you heat water above 4 degree centigrade or cool water below 4 degree centigrade, in both the cases density reduces, volume increases. So volume increases, that means it will expand होगा. इसका मतलब क्या होगा? ओवरफ्लो होगा. लिक्विड विल ओवरफ्लो. आई होप इट इज क्लियर. सबको चीजें समझ में आ गई. तो सेवेंथ का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. ओके. नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से पढ़िए बेटा. रीड क्वेश्चन नंबर 8. Two uniform bar A and B of length L and 2L and radii 2R respectively are heated to same temperature. The ratio of increase in volume of A to that of B will be. ठीक है. इंक्रीज इन वॉल्यूम अपने को निकालना है. ठीक है. व्हाट इज द रेशियो? सो अब यहाँ पर देखिए, ये फॉर्मूला है बेटा. V1 minus V1 upon V1, it is equal to gamma delta T. इसी तरह से V2 minus V2 upon V2 is equal to gamma delta T. So from here, what we observe that V1 minus V1 is directly proportional to V1, right? इसी तरह से V2 minus V2, it is directly proportional to V2.
Now ये फॉर्मूला लगा दीजिए, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वी टू, दिस इज डेल्टा वी वन अपॉन डेल्टा वी टू इज इक्वल टू एल इंटू टू आर का होल का स्क्वायर अपॉन टू एल आर का स्क्वायर. So right answer is 2 is to 1. Right answer is 2 is to 1. So अगर ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 2 is to 1. Now move on next, question number 9. Question number 9 is for your homework. Same concept पर बेस्ड क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क में ट्राई करिए. Now read question number 10. Try to solve question number 10. पढ़िए question number 10. The length and the radii of two rods made up of same material are in the ratio 1 is to 2 and 2 is to 3 respectively. If the temperature difference between the end of the two rods may be same, then in the steady state, the amount of heat flowing per second through them will be in the ratio of. Okay, क्वेश्चन नंबर 10 मैं सॉल्व करता हूँ, ध्यान से देखिएगा. ये है क्वेश्चन नंबर 10. दिस इज क्वेश्चन नंबर 10. We have to use this formula Q by T is equal to, it is Ka theta 1 minus theta 2 upon length ना, upon length होता है. तो आप देखो मैं इक्वेशन बनाऊंगा Q upon T1. I will make two equations. Q upon T1 is equal to R square L2 divided by Q upon T2. Q upon T2 is equal to R2 का square, this is R1 का square, right, into L1. You get 2 by 3 का whole का square into 2 upon, right, 4 by 9 into 2, right, ये आ जाएगा. सॉल्व कर लोगे, what is the ratio that you obtain? You obtain 8 by 9. 8 by 9 is the right answer. ठीक है. So this is question number 10. Now move on question number 11. The color of star is indication of, color of star क्या show करता है? Distance. Distance is the right answer, that is option number B. Distance. Now move on question number 12. A slab consists of two parallel layers of copper and brass of same thickness and having thermal conductivity in the ratio of 1 is to 4. If three faces of brass is at 100 degrees centigrade, that of the copper 0 degrees centigrade, the temperature of interface will be. You have to calculate temperature of interface. Now see कैसे calculate करेंगे. क्वेश्चन नंबर आपका है 12. क्वेश्चन नंबर 12. तो Q is equal to K A delta T upon L. तो K for brass, that is 100 minus T, is equal to K of copper, that is T minus 0. So it is 400 minus T is equal to T minus 0. That temperature comes out to be 80 degrees centigrade. Temperature is 80 degrees centigrade. Temperature is 80 degrees centigrade. Option number A is the right answer. ठीक है, सबको क्लियर हो गया ऑप्शन नंबर ए कैसे आता है. नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर अब आप करिए क्वेश्चन नंबर 13. ओके, क्वेश्चन नंबर 13 बेटा देखिए ध्यान से. If two metal rod 1 and 2 of same length having same temperature difference between their end when thermal conductivity are K1 and K2 cross sectional area E1 and E2, what is the required condition for same rate of heat conduction? ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये रिक्वायर्ड कंडीशन होती है K1 E1 is equal to K2 E2. So this is the required condition. Now move on next question. आगे चलिए और क्वेश्चन नंबर आप करिए 14. Try to solve question number 14. The original temperature of a black body is 7 to 7 degrees centigrade. Calculate the temperature at which black body total radiant energy becomes double. ठीक है, तो स्टीफन लॉ लगाएंगे हम यहाँ पर. We'll use स्टीफन लॉ. This is question number 14. और ध्यान से करिएगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. ओके, तो E upon 80, it is directly proportional to T raised to the power 4, right? So E upon 80 is equal to sigma T to the power 4. This sigma is known as Stephen constant, right? So we'll make one equation, that is E1 is equal to sigma AT. Sigma AT, this is 1000 raised to the power 4. 1000 raised to the power 4. This is equation number 1. Now equation number 2 will be 2 times of E1 is equal to
sigma at t raised to the power 4, sigma at t raised to the power 4. This is equation number 2. Now divide equation 1 by equation 2. So what we get, 1 by 2 is equal to 1000 upon t raised to the power 4. Clear? So t is equal to how much? That is 1000 into 2 times of 1 by 4, that is 1189, that is near to 1190. Option number B is the right answer. Option number B is the required answer. ठीक है, क्लियर हुआ ये? Now move on next question. आगे चलिए. Now try to solve question based on 16. Question number 16. A body cools from 60 degrees centigrade to 50 degrees centigrade in 10 minutes. बराबर. If the room temperature is 25 degrees centigrade, assuming that Newton's cooling law holds good, the temperature of the body at the end of next 10 minutes will be. बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा. इस तरह के क्वेश्चन सीईटी एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं. ठीक है, इस शीट पे बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक पर बेस्ड है. दैट इज नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. एनएलसी बोलते हैं सर, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. ठीक है, सो वी मेक टू केसेस, दो केसेस बनाएंगे. तो फर्स्ट इक्वेशन इज 10 by 10. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 60 plus 5, 60 plus 5 by 2 माइनस का 25. ठीक है, इसी तरह से यहाँ से सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन है, x इज इक्वल टू एक्स 110 by 2 minus 25. So from here you can calculate the value of x. X is what? 1 by 30. Now case number 2. Case number 2 देखिए. Case 2. So 50 minus t2 upon 10 is directly proportional to 50 plus t2, 50 plus t2 by 2 minus 25. So 50 minus t2 is equal to 1 upon 30. Okay, it is 50 plus t2 by 2 minus 50. So how much you will get? T2 is equal to 42.85. 42.85 degrees centigrade is the right answer. ये इसका आंसर आ जाएगा. ठीक है, 42.85 डिग्री सेंटीग्रेड इज द राइट आंसर. नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. आगे चलते हैं. बाकी ये सारी क्वेश्चन बहुत इजी है. नाउ क्वेश्चन मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 20, दैट इज नोन एज व्हील डिस्प्लेसमेंट लॉ. तो lambda m is equal to b by 2. So from here lambda m, it is directly proportional to P inverse. Option number C is the right answer. Option number C is the right answer. ठीक है, चीजें क्लियर हो गई. बाकी सारी चीजें आपको समझ में आ गई. Now move on next question 23. देखिए, two metals end of the rod L and uniform cross section area A are kept at two temperatures T1 and T2. The rate of heat transfer dq by dt through the rod is clearly given by. So dq by dt is equal to k T1 minus T2 by L is the right answer. Option number A is the right answer. Okay, clear हुआ ये? सब कुछ चीजें समझ में आ गई.